این برنامه شامل تصاویری است که برای افراد زیر 16 سال مناسب نمی‌باشد. Peggy 16. Pani premier, a ta wróżba. Muszę wygrać w imię wszystkich Polaków. در برنامه قبلی گیم کده به خاطر خبر انتشار 2 نسخه از بازی دیابلو انقدر هیجان زده بودیم که فرصت نشد درباره اتفاقات مهم دیگه رویداد بلیزارد حرفی بزنیم. مثلا یکی از جذابیت‌های مراسم بلیزکان این شرکت به بازی ورلد آف وارکرافت اختصاص داشت، بازی که هنوزم با وجود کاهش تعداد گیمرهای فعالش جزء محبوب‌ترین گیم‌های کاربران PC به شمار میاد. بعد از انتشار نسخه بازسازی شده بازی اول به نام ورلد آف وارکرافت کلاسیک در سال 2019 که در حال تماشای ویدئوی اونم هستید، حالا خبر انتشار نسخه کلاسیک دیگری این بار برای یکی از DLC های این ورژن توسط بلیزارد طرفدارای این مجموعه رو به وجد آورده. این ویدیو هم تریلر سینمایی یکی از اولین DLC های بازی ورلد آف وارکرافت با نام The Burning Crusade که حدوداً 10 دهه قبل منتشر شده بود و تغییرات مثبتی رو هم به بازی اضافه می‌کرد. بسته‌ای که حتی طبق ادعای بلیزارد باعث افزایش تعداد کاربرای مجموعه شد. Banished from my own homeland. And now you dare enter my realm. You are not prepared. حالا ورژن جدید این بسته هم برای نسخه کلاسیک بازی به نام World of Warcraft Classic Burning Crusade معرفی شده. بلیزارد در مراسم رونمایی از محصولاتش به زمان دقیق انتشار این DLC اشاره‌ای نکرد. تنها چیزی که مشخصه اینه که این DLC در سال جاری میلادی برای PC بازها عرضه خواهد شد.
این معرفی با پخش یک تریلر اختصاصی در مراسم بلیزکن 2021 هم همراه بود که در ادامه شما را به تماشای این ویدیو دعوت میکنم. Enter my realm. Your foolishness has brought you to this end. Take my blood and choke on it. Death to the outsiders. I'll turn your world upside down. You are not prepared. یه بازی دیگه مختص پلتفرم PC هم هست که داره به سرعت رشد میکنه. با وجود اینکه فقط 8 ماه از انتشار بازی استودیوی آیرون گیت یعنی والهیم اونم به صورت دسترسی زود هنگام میگذره، این بازی موفق شده که در جایگاه سوم بازیهای پرطرفدار و محبوب فروشگاه استیم قرار بگیره. جایگاهی که پیش از این از لحاظ محبوبیت در اختیار پابجی بود. البته این بازی از نظر کاربران فعال هم جایگاه بدی رو نداره و رتبه نهم رو مال خودش کرده، اما تا رسیدن به جایگاه بازیهای دیگری باز هم مثل پابجی که کمی بیشتر از 10 برابر اون عضو فعال دارن هنوز راه زیادی رو مقابل خودش میبینه. ولی رشد این بازی از این حیث هم به شدت تصاعدی و به نظر میرسه بازی والهیم داره به سرعت به یکی از محبوب ترین بازیهای سبک بقا تبدیل میشه و کسی هم جلودارش نیست. یکی از عوامل موفقیت یک بازی پشتیبانی مداوم از طرف سازندگانه که از این حیث هم استودیوی آیرون گیت داره کار درست رو انجام میده. به عنوان مثال اونها اخیراً به طرفدارانشون اعلام کردن که منتظر اولین آپدیت بازی با اضافه کردن حالتی به نام هارت اند هام به دنیای وایکینگهای بازی در آینده نزدیک باشند. این موضوع میتونه در روند رشد بازی والهیم هم از لحاظ محبوبیت و هم از لحاظ میزان گیمرهای فعال تأثیر چشمگیری داشته باشه. اگه تا چند وقت دیگه خبرهای بیشتری از رکورد شکنی والهیم شنیدید چندان تعجب نکنید.
looking for you. اما بازی گوسترانر که اواخر سال 2020 با سر و صدای نچندان زیاد در اختیار کاربرای نینتندو سویچ، کاربرای کنسول‌های نسل هشتم سونی و مایکروسافت به همراه PC بازها قرار گرفت، حالا با فروش باور نکردنی 500,000 مواجه شده که رقم قابل توجهیه و به نظر میاد این آمار و ارقام قرار هم نیست به همین میزان باقی بمونه. داستان این بازی چیه؟ در این گیم شما در نقش نینجایی با اسم 74 که در فضای سایبرپانکی تولید شده باید به کمک راهنمای شخص آرکیتکت با دشمنان زیادی بجنگید تا به او برسید و گویا نجاتش بدید. این عنوان اکشن پلتفرمر به خاطر گیم پلی جذاب مبتنی بر پارکور سرعت بالایی هم داره. از اونجایی هم که کشتن و کشته شدن در این بازی به یک ضربه بستگی داره، بازی هیجان زیادی رو هم به گیمر منتقل میکنه که این آیتم ها میتونن در افزایش بیش از پیش تعداد طرفداران بازی نقش پررنگی داشته باشند. حالا تصور کنید که وامور لول به عنوان استودیوی سازنده بازی در کنار ناشر اون اسپیلگیت آیرون ورکس یک دموی رایگان از بازی رو هم در اختیار کاربرایی قرار دادن که هنوز بازی رو نخریدن یا در خرید اون تردید دارند. با این حساب همه میتونن بخشایی از بازی رو به صورت رایگان تجربه کنند تا اگه دوستش داشتن این عنوان رو تهیه کنند. به نظر میاد با این شرایط گوسترانر هم در مسیر رکورد شکنی قرار میگیره و به زودی باید منتظر خبرهای غافلگیر کننده ای از آمار خریداران این بازی باشیم. این موضوع هم فراموش نکنید که سازندگان بازی میخوان نسخه نسل نهمی گوسترانر رو هم منتشر کنند. تا پایان این قسمت همراه ما باشید تا 16 دقیقه ابتدایی گیم پلی بازی رو براتون به نمایش بگذاریم. Hey now, think positively, all right? We talked about this. I know. We hardly talk about anything else. درباره خبرهای مربوط به بازیهای منتشر شده صحبت کردیم. حالا بریم به سراغ یکی از گیم هایی که تا زمان انتشارش چیزی باقی نمونده. در بین اسامی که قرار امسال منتشر بشن شاید مورد انتظارترین بازی ویلیج باشه. عنوانی از سری رزیدنت ایول که پس از فراز و نشیب‌های زیاد با معرفی نسخه هفتم و برگردوندن آبروی چندین ساله کپکام ما رو امیدوار به عرضه یک بازی بی‌نظیر در قالب 8مین قسمت کرده. حالا خود کپکام هم اخیراً انتظارات رو بالاتر برده، چرا که پیتر فابیانو تهیه کننده این شرکت در مسابقه‌ای گفت که تیم توسعه فکر می‌کنن که رزیدنت ایول ویلیج بهترین کار اونها خواهد بود. او همچنین گفت که ما هنوز می‌خوایم بازیکن‌ها دنیا رو از چشمان ایتن مشاهده کنند. به هر حال این بازی دنباله رزیدنت ایول 7. فابیانو پا رو فراتر از این گذاشت و گفت ما در حال ساخت بهترین بازی در سبک ترس و بقا در طول تاریخ هستیم. با این ادعا به نظر باید همین بازی مورد انتظارترین بازی سال باشه. البته که فراموش نکنیم که CD پروژکت رد هم همچین ادعایی رو درباره سایبرپانک 2077 داشت و نتیجهش احساس حروم شدن تک تک دقایق اون 8 سال انتظار بود. حالا ما فقط باید صبر کنیم و ببینیم که کپکام چقدر قراره به این وعده ها عمل کنه. Well, Ethan Winters. There you are. Who the fuck are you? Let's see what you're really made of. Ethan Winters. و در اینجا به پایان یک قسمت دیگه از برنامه گیم کده رسیدیم. ممنونیم که مثل همیشه با ما همراه بودید. در پایان این قسمت طبق وعده‌ای که داده بودیم توجه شما رو به تماشای 16 دقیقه از گیم پلی بازی گوسترانر جلب می‌کنم. امیدوارم که لذت ببرید. تا برنامه بعد و گیم کده دیگر وقتتون بخیر و بدرود. That will have to do for now. Your physical body is vulnerable. Time runs slower here, but we should still hurry. Just keep moving. I will take care of your recalibration.
I remember a fight. Others like me. A fall. You've been cast down from Dharma City to the base district. It's a miracle to survive a fall like that. Even for someone like you. A ghost runner. Yes. You were bodyguards, peacekeepers, arbitrators, and anything else we needed you to be. You tried to stop the coup. There was a woman. The name is Mara, or the Keymaster, as she calls herself now. 20 years ago, she stood against me. It was you I was trying to save. You failed. I died. My body did anyway. Thanks to the precautions I had taken, I'm still here. Although this form has its limitations. Are you an AI? You could say that. You could also say Dharma Tower is a skyscraper. Technically correct. What is the tower then? Humanity's home. A megastructure that once housed 1 million. It had been under my care since its creation. Almost a century ago. I served the people, kept them safe, maintained the shelter I provided. But Mara had her own plan. She became the sole ruler of Dharma Tower, ruining what I've built, bringing us back to the verge of extinction. Why can't this place be normal? Oh, it's perfectly normal. It's you that has become incompatible. The incompetent repairs you were subjected to made you divergent. You no longer function like a ghost runner is supposed to. But we'll change that. Who repaired me? That would be the Climbers, a group of rebels that tried to oppose Mara. Where are they? Dead, I'm afraid. They'd been killed before I managed to contact you. But there's no time to worry about them now. We're almost done here. Press on. How did she manage to win? I was stabbed in the back. We both were, you and I. Who was she? Was? A dear friend. A trusted partner. Brilliant scientist. Who is she now is the question you should be asking. And you wouldn't like the answer. No one among the people of Dharma Tower would. What do you want me to do? Kill Mara, of course. To be able to do that, you'll have to relearn a few things and tweak your performance. But first, jump. We need to get back, and it's much quicker this way.
Jack? Can you hear me? Why Jack? Right. You wouldn't know. It's the code name we used for you during the repair. Diego said you were all jacked up when he found you, and it stuck. Do you mind if I call you that? No. Together some gear. Once I plug in my Atma, I'll be able to monitor the key's communications and keep you updated. Atma? Atma? Atma chip, the standard neural implant. You must have heard of them. Basically simplified versions of your own Cortex interface. I'm gonna connect to your visual feed so I can guide you better. Can you grant me access? Done. And I'm in. Seeing the world from your perspective will make things much easier. Focus energy in your right hand, and then let it all out. What? Don't try to think. Do it. Yes. It's just a visualization anyway. How does it work in the real world? Rapid microvibrations of your inner hydraulics. Sudden change in local pressure will result in a concentrated blast. Let's hope that piece of junk the climbers use to replace your arm can handle it. The primary application was crowd control, non-lethal force. Of course, there's no need to restrain ourselves now. One more thing. You can use Tempest to deflect projectiles. Give it a try. Like that. Just a bit more practice and we're done.
Exquisite. Splendid. That's all there is to it. There's no access to the terminal room from this side of the station, but I guess that's not a problem. This is the city. Wow. You've never been here? No, I told you. The Keymaster only allows those loyal to her, and only a chosen few. Mara strictly controls the flow of resources between the city and the base. Food, water, people. Our next goal is the repository, the data archive created to store knowledge about the world before the burst. It holds some of the documentation on Project GhostRunner. Just some? Only on what was already in development back then. So where do we go? What's the What's the next step? Point me to the repository. Okay, here you go. Just had to download the layout.